Hello students, good morning. So in today's session we are going to discuss on a new chapter, that is internal trade. Internal trade. So in the very first chapter I told you that the trade becomes very important for any country, yes, or for any business organization. Buying and selling becomes very important, so they have to carry out their buying and selling aspects in order to see that they are satisfying the needs and wants of the customer. So they have to buy as well as sell this kind of goods which are required by the customer. So like I told you in your very first class, like trade, it is nothing but buying and selling of goods and services. So the reason why this buying and selling of goods and services is taking place is to achieve the objective as well as to earn the profit. So why you are carrying out trade, is to achieve the objective. One is you will have objective while you start the business organization. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು earn profit. To earn profit, you will have to carry on trade. Yes, that is buying as well as selling of goods and services. No, not just goods and goods, but also services is included in a trade. So mankind, it's like it has been engaged in trading in some form or the other. Yes, so since from the very early days. Yes, since from the very early days of civilization, it's like mankind, it is carrying out trade in different ways and in different manners or in one or the other forms. ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾಯಿತು. ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ, yes, or because of the availability of currency, what you are doing is like you are just exchanging the goods for money. ಎಸ್, ಸೊ ಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ and are being made available for the consumption throughout the world. So the modern economy, it is totally competitive oriented. Yes, so it provides a huge amount of competition, it gives a huge amount of competition. Tumba competition anna kodta ide. So day by day it's like it has been increasing its products and it has been providing the products to the customer which is required by them. So ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ being developed every day and are being made available for consumption throughout the world. So no individual or the country can claim itself as it is self-sufficient in producing all the goods and services required by it. So it's like obviously it's like one country, it will have to depend on the other country for one or the other kind of products. ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೈ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ engaged in producing what is best suited to produce and exchanging the excess products with the others. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ,
ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿನ ರಿಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ is engaged in producing what is best suited to produce, and it is engaging the and also it what it gets into exchanging of the excess products with the other country which has more of the resources. So ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರೋ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So on the basis of geographical location of buyers, on the basis of geographical location of buyers and sellers, the basis of geographical location of buyers and sellers is, so trade, it can be broadly classified into two categories. Trade can be broadly classified into two categories. It can be broadly classified into two categories. One is internal trade and the other one is external trade. One is internal trade and the other one is external trade. So on the basis of geographical location of buyers and sellers, geographical location the buyers ಮತ್ತು sellers ಅನ್ನು consideration ತಗೊಂಡು, the trade can be broadly classified into two categories. Can be broadly classified into two categories. One is internal trade and the second one is external trade. One is internal trade and the second one is external trade. So the trade which takes place within the country or within the boundaries of the country, the trade which takes place within the boundaries of the country. So ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿದು ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ or within the country is called as internal trade. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಎಸ್, ಅದರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the trade which takes place between two or more countries, the trade which takes place between two or more countries. So ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತಿದೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಟ್ರೇಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. So in this chapter we are going to discuss on the internal trade. Totally in this chapter we will be discussing in detail about the internal trade, the different or the different kinds of internal trades. Yes, what are the different types of internal trades, or how the internal trade gets carried out. So ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
So buying and selling of goods and services within the boundaries of the nation is called as internal trade. Buying and selling of goods and service, buying and selling of goods and service within the boundaries of a nation, within the boundaries of a nation. So ಒಂದು ನೇಷನ್ದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ನೇಷನ್ದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತಿನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್, it is called as internal trade. So whether the products are purchased from neighborhood shop in a locality or a central market or a departmental store or a mall or even from any door-to-door salesperson or from any exhibition. So all these it constitutes or it comes under the internal trade. So ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಲಿ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಶಾಪ್, ನೀವು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ತಗೋತೀರಿ, ಅಥವಾ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ತಗೋತೀರಿ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ when it comes to these kind of business organizations, okay, when it comes to these kind of business organization, it's like there is no custom duty or import duty is collected in such kind of trade. So the reason why there is no collection of custom duty or import duty is that the goods are part of the domestic production. Yes, the goods are part of domestic production, and are meant for domestic consumption. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ produced within the country. It is produced within the country. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is used for domestic production. Yes, as well as it is a domestic production and it is used for domestic consumption. So there is no levying of any import duty or customs duty. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ import duty ಆಗಲಿ customs duty ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ collect ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So the payment, it has to be made in a legal tender of the country. Yes, so legal tender ಅಂದರೆ rupees, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ rupees. So the payment has to be made in a legal tender of the country. ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So internal trade, it can be classified into two broad categories. Internal trade can be classified into two broad categories. Internal trade can be classified into two broad categories. One is wholesale trade and the second one is a retail trade. One is wholesale trade and the second one is a retail trade. So internal trade, it can be classified into two categories. One is wholesale trade and the other one is retail trade. One is wholesale trade and the other one is retail trade. Okay, so generally, it's like for the products which are to be distributed to a large number of buyers who are located over a wide geographical area, it becomes very difficult for the producers to reach all the customers or users directly. Yes, so it's like generally the products which are distributed or which are to be distributed to a large number of buyers. So large tumba amount of buyers irtare, large number of buyers irtare. So who are located at over all the geographical areas or who are located over a wide geographical area. So it becomes difficult for the producer to reach each and every customer at once and provide the goods to them directly. So ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಬೇದಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ
in any part of the country are to be reached to millions of consumers who are spread throughout the country. So the help of wholesalers and retailers becomes very important. Why? Because once the producer produces the goods, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ he sees that the goods are reaching each and every customer who are spread throughout the country. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So on the other hand, purchases and sale of goods in a relatively small quantity. So generally to ultimate consumer is referred to as retail trade. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಟೇಲರ್ಗೂ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ commodities but at a small quantity. So he sees that the goods are reaching to the relative customer. So he sees that the goods are reaching the ultimate customer. So purchase and sale of goods in relatively small quantities generally to the ultimate customer is referred to as retail trade. So trading deals in wholesale trade are called as wholesale traders. The trading or traders who deal in wholesale trade are called as wholesale traders. ಯಾರು wholesale ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ wholesale traders ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ wholesalers ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So both retailers and wholesalers are important marketing intermediaries who perform very useful functions in the process of exchange of goods and services between producers and users. Okay, so they play a very prominent role. So both the retailers and the wholesalers, they are important marketing intermediaries. They are important marketing intermediaries. Both retailers and wholesalers are important marketing intermediaries who perform very useful functions in the process of exchange of goods and services between the producer and the customer, between the producer and the consumer. So internal trade, it aims at equitable distribution of goods within the nation speedily and at reasonable cost. So reasonable cost ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the next concept is wholesale trade. So as already discussed, so wholesale trade, it refers to buying and selling of goods and services in large quantity for the purpose of resale or for resale or intermediate use. Intermediate use ಗೆ ಅಥವಾ ರೀಸೇಲ್ಗೆ ಇರೋ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಸೊ ದೇ ಬೈ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಸೆಲ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. Wholesaling is concerned with the activities of those persons or establishment which sell to retailers and other merchants or
to industrial, institutional and commercial users, but who do not sell in significant amount to ultimate consumer, who do not sell to significant amount, or who do not sell in significant amount to ultimate consumers. So here wholesalers, they serve as an important link between the manufacturers and retailer. They play, or they serve as an important link between the manufacturer and the, what do you say, between the manufacturer and the retailer. Yes, ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು somewhat like a bridge ಥರ. They play a very important role between the manufacturer and retail. So what they do is like they enable the producers not only to reach large number of buyers, they enable the producers not only to reach large number of buyers spread over a wide geographical area, Yes, they enable the producers not only to reach large number of buyers spread over a wide geographical area, but also perform a variety of functions, in the process of distribution of goods and service, in the process of distribution of goods and service. So what these wholesaler do is like they take the title of goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name. So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್. Yes, they sell in small lots to retailers or ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so they undertake various activities such as grading of products, packing into small lots, storage, transportation, promotion of goods, collection of market information, collection of small and scattered orders of retailers and distribution of supplies to them. Yes, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಲಾಟ್. ಸೊ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಲಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, collection of market information, collection of small and scattered orders of retailers, collection of small and scattered orders of retailers, and distribution of supplies to them, So ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ they also relieve the retailers in maintaining large stock of article. They help in relieving the retailers in maintaining the large stock of articles and extend credit facility to them. So ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಡೋದನ್ನು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
stock with them, and they provide the stock to the retailers whenever necessary. So it's like there is no necessity for a retailer to keep a huge amount of stock. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ provides credit facility to the retailers. He also provides credit facilities to the retailers. So credit facilities ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ he also relieves the retailers in from maintaining the large stock of articles, and also he extends the credit facility. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Yes, so most of the functions performed by wholesalers are such which cannot be eliminated. Yes, most of the facilities provided by wholesalers are such that it cannot be eliminated. So ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. So if there are no wholesalers, these functions shall have to be performed either by the manufacturer. These must be performed either by the manufacturer or the retailer. So ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಯಾಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ರಿಟೇಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಟೇಲರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್. Services of wholesalers. So wholesaler, he provides various services to the manufacturer as well as retailers. Yes, and also it's like he provides immense help in the distribution of goods and service. Wholesalers provide various services to manufacturers as well as the retailers and provide immense help in the distribution of goods and services. Provides immense help in the distribution of goods and services. So by making the products available at a place where these are needed and at a time when they are needed for consumption or for use, they provide both the time and place utility. So wholesalers, they provide various services to manufacturers as well as retailers, and they provide immense help in the distribution of goods and services. So ಏನು distribution of goods and services ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, by making the products available at a place where these are needed and at a time when these are needed. So it's like ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
Yes, okay. So where these are needed at a time when these are needed for consumption or use. So they provide both the time and place utility. So the wholesalers, they provide various facilities. They provide various facilities. So wholesaler provides certain facilities to manufacturer and certain facilities to retailer. So wholesaler ಅದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ರಿಟೇಲರ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ facilities or services provided by a wholesaler to manufacturer and a retailer. So wholesaler ಆದವನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲರ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ wholesaler to the manufacturer and services of wholesaler to retailer and other related topics about the internal trade.